আজ আমরা আরডুইনো দিয়ে এলইডি কন্ট্রোল শিখব। এখানে ডিলের সংখ্যা বদলে আপনি এলইডির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। মনে রাখবেন 1000 মানে 1 সেকেন্ড। এবার আমরা কোডের ডিলের মানটা একটু বদলে দিচ্ছি। নতুন এই কোডটি আপলোড করার সাথে সাথেই দেখবেন এলইডির গতি একদম বদলে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কোড আপলোডের সাথে সাথেই এলইডির গতি বদলে গেল।